Good evening to all. అందరికి గుడ్ ఈవినింగ్. మరి ఇప్పుడు లాస్ట్ క్లాస్లో మనం వ్యాలెన్సీ గురించి తెలుసుకున్నాం. మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఎలా కట్టాలో చూసాం. నెక్స్ట్ మనం చూడవలసింది ఈక్వేషన్స్, హౌ టు బ్యాలెన్స్ దెమ్ అండ్ మోల్ కాన్సెప్ట్. ఆ రెండింటి గురించి ఇప్పుడు చూద్దాం. ఓకేనా? రైట్. ఓకే, సో ఫస్ట్ థింగ్ మనం చూడవలసింది ఏంటంటే ఇక్కడ ఈక్వేషన్, కెమికల్ ఈక్వేషన్. What is a chemical equation? In chemical equation, suppose oxygen, coal burns in air gives carbon dioxide. This is the reaction takes place. And when we burn a coal in air, it takes oxygen from the air and it forms carbon dioxide. So కార్బన్ డయాక్సైడ్ అంటే బొగ్గుని గాలిలో మండిస్తే అది గాలిలోని ఆక్సిజన్ తీసుకుని కార్బన్ డయాక్సైడ్ వాయువును విడుదల చేస్తుంది. మరి ఇది సమీకరణ రూపంలో రాయాలి. అంటే బై యూజింగ్ ది సింబల్స్, ఫార్ములాస్ వీ హ్యావ్ టు రిప్రజెంట్ ఇన్ ద ఫార్మ్, దెన్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఈక్వేషన్. ఇందులో కోలు బాన్స్ విత్ ఆక్సిజన్, బాన్స్ ఇన్ ఎయిర్, గాలిలో మండి. సో కోల్ అంటే కార్బన్, గాలిలో మండినప్పుడు ఇట్ టేక్స్ ఆక్సిజన్ అని చెప్పాను, O2, గివ్స్ కార్బన్ డయాక్సైడ్. దిస్ ఈజ్ ద ఈక్వేషన్. If anyone sees this, what they understood is that carbon combines with oxygen, forms carbon dioxide. ఎవరన్నా ఈ సమీకరణం చూస్తే వాళ్ళకి ఏమర్థమవుతుందంటే కార్బన్ ఆక్సిజన్తో చర్య పొంది కార్బన్ డయాక్సైడ్ను విడుదల చేస్తుందని తెలుస్తుంది. ఇందులో ఆక్సిజన్ గ్యాస్ కాబట్టి యారో మార్క్ పైన పెడతారు. కార్బన్ డయాక్సైడ్ is also gas, so upward arrow for gases, downward arrow for filtrates. ఓకే, వాయువులకి అది, అవక్షేపాలకి మనం ఏం చేస్తాం, డౌన్వర్డ్ అంటే సాలిడ్స్ కానీ లిక్విడ్స్ కానీ డౌన్వర్డ్ యారో చూపెడతాం. సో this is the equation. This carbon and oxygen are called reactants. This carbon dioxide formed is called a product. వీటిని క్రియాజనకాలు అంటాం, వీటిని క్రియాజన్యాలు అంటాం. ఇవి క్రియాజనకాలు, పూర్వం క్రియాజనకాలు, ఇవి క్రియాజన్యాలు. ఇంక ఇంగ్లీష్ తెలుగు మర్చిపోవాలి, ఇంక ఇంగ్లీష్ మీడియం. ఓకే, సో హియర్ వాట్ వి అబ్జర్వ్, కార్బన్ burns in air gives carbon dioxide. Reactants are carbon and oxygen. Product is
carbon dioxide. Okay, now go for another one. Okay, hydrogen combines with oxygen, gives water molecule. Water. This is the equation. We have to present this reaction in equation form. అది జరిగిన రసాయన చర్య, దాన్ని ఇప్పుడు ఈక్వేషన్ కింద మనం చూపించాలి. హైడ్రోజన్ means hydrogen molecule. Since it is a gas, upward direction. Plus oxygen. Oxygen is also gas. Upward. Gives water. Water is a liquid. H2O. Like liquid. Gases की GG direct by showing arrow marks we can understand that it is gas. Okay, so this is hydrogen molecule and hydrogen gas. This is oxygen molecule, oxygen gas. These two gases combine together to form water molecule. Water is a liquid. Now what does the equation tells us? ఒక రసాయనిక చర్య మనకి ఏం తెలియజేస్తుంది? ఫస్ట్ థింగ్, what are reactants and what are products? Reactants ఎవరు, products ఎవరు తెలియజేస్తుంది. And in reactants, which type of elements are present, and in products, which type of elements are formed there. The elements which are participated in the reaction must be present in the product in another form. Compulsory ఉండాలి. హైడ్రోజన్ ఇక్కడ ఎలిమెంట్, ఆక్సిజన్ ఎలిమెంట్, ఈ రెండు రియాక్ట్ అయ్యి వాటర్ మాలిక్యూల్ వచ్చింది. వాటర్ మాలిక్యూల్ కంపల్సరీగా ఒక్క వాటర్ వచ్చింది కాబట్టి వాటర్లోనే ఉండాలి రెండు. లేదంటే వాటర్తో పాటు ఏదైనా వస్తే అందులోనూ కూడా మొత్తానికి హైడ్రోజన్ ఉండాలి, ఆక్సిజన్ ఉండాలి, ఏదో ఒకటి. ఇదంతా కంప్లీట్ హైడ్రోజన్ ఉందనుకో, అదంతా కంప్లీట్ ఆక్సిజన్ ఉండాలి. ఫామ్ చేంజెస్, ఇక్కడ H2 ఉన్నది అక్కడికి వచ్చినప్పుడు H అవ్వచ్చు, ఇక్కడ O2 ఉన్నది అక్కడికి వచ్చినప్పుడు O3 అవ్వచ్చు, అంటే ఓజోన్ ఫార్మేషన్ అవ్వచ్చు. బట్ ద ఎలిమెంట్ మస్ట్ బి, వాట్ ఆర్ ద ఎలిమెంట్స్, ద ఎలిమెంట్స్ విచ్ ఆర్ participated in reaction must be present in the products form. ఒక రసాయన చర్యలో ఏ మూలకాలు అయితే ఉన్నాయో ఆ మూలకాలన్నీ ఏర్పడిన క్రియాజన్యాల్లో తప్పనిసరిగా ఉండాలి. ఫస్ట్ అది. అండ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఈచ్ ఎలిమెంట్స్ ఆటమ్స్ మస్ట్ బి ఈక్వల్ in the products and reactants. The number of each elements atoms must be balanced. It means that the number of atoms of each element in reactants must be equal to the number of atoms of that element in the products. సో ఒక రసాయన చర్యలో పాల్గొన్న మూలకపు పరమాణువుల సంఖ్య ఏర్పడిన పదార్థంలోని మూలకాల పరమాణువుల సంఖ్య ఎప్పుడూ సమానంగా ఉండాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, అలా లేకపోతే దెన్ దట్ ఈక్వేషన్ ఈజ్ కాల్డ్ అన్బ్యాలెన్స్డ్ ఈక్వేషన్. Suppose now you observe the equation of the formation of water by water and oxygen. Here hydrogen atoms are 2. Here oxygen atoms are 2. Hydrogen atoms 2. Oxygen atoms 2. In the reactants. Products, we should write hydrogen atoms 2. Oxygen atoms 1. And this 2 does not belongs to oxygen.
ఈ 2 హైడ్రోజన్కి తెలియజేస్తుంది. అంటే హైడ్రోజన్ 2 ఆటమ్స్ ఉన్నాయని తెలియజేయడానికి H2 అని రాస్తాం. ఇది O అంటే ఆక్సిజన్ ఈజ్ ఓన్లీ 1 atom. But here in the reactants, 2 oxygen atoms are there since it is a oxygen molecule. Now equalize it. అంటే ఈ ఆక్సిజన్ ఆటమ్స్ని 2 చేయాలి. 2 చేయాలంటే మనం కలుపుకూడదు. ఇక్కడ ఒక 2 ఆక్సిజన్ ఆటమ్స్ చేయాలంటే ప్లస్ ఆక్సిజన్ అని తీసేయకూడదు. ఇది ఒక ఆక్సిజన్, అది ఒక ఆక్సిజన్ 2 అవుతుంది. దట్ ఈస్ రాంగ్. We should multiply the number of atoms of each element. మల్టిప్లై చేయాలి అంటే ఇప్పుడు 2 రావాలని ఇంటూ 2 చేయాలి. ఇంటూ 2 ఇక్కడ ఒక థింగ్ మీరు అబ్జర్వ్ చేయాలి. ఇంటూ మల్టిప్లై 2 చేసినప్పుడు వెదర్ దిస్ హైడ్రోజన్ అండ్ ఆక్సిజన్ ఆర్ కంబైన్డ్ టుగెదర్ ఆర్ దే ఆర్ సపరేటెడ్ ఇన్ ద ప్రొడక్ట్స్. ఈ హైడ్రోజన్ ఆక్సిజన్లు వేరువేరుగా ఉన్నాయా కలిసి ఉన్నాయో చూడాలి. సపోజ్ ఈ హైడ్రోజన్ ఆక్సిజన్ కలిసి ఉన్నాయనుకోండి, ఇప్పుడు హైడ్రోజన్ని 2 పెట్టి మల్టిప్లై చేస్తే దీంతో ఆక్సిజన్తో కలిసి ఉన్న ప్రతి ఆటమ్ని మనం 2తో మల్టిప్లై చేయాలి. ఇఫ్ ద హైడ్రోజన్ అండ్ ఆక్సిజన్ ఆటమ్స్ ఇన్ ద ప్రొడక్ట్స్ are combined together, if you multiply one of the element, then you must multiply all the elements which are attached or which are in that molecule. This is a water molecule. This water molecule is formed by the combination of 2 hydrogen atoms and 1 oxygen atom. Suppose if you want to raise the oxygen number of oxygen atoms, you have to multiply with that number. ఇక్కడ ఆక్సిజన్ ఆటమ్ 1 ఉంది, మనం 2 ఆక్సిజన్ ఆటమ్స్ని చేయాలి. యూ హ్యావ్ టు మల్టిప్లై 2 హియర్ విత్ దిస్ వన్. డోంట్ రైట్ హియర్ 2. ఇఫ్ యూ రైట్ 2 హియర్, దెన్ ది స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ది గివెన్ మాలిక్యూల్ చేంజెస్. H2O2 అయిపోతుంది, హైడ్రోజన్ పెరాక్సైడ్ అయిపోతుంది. రాంగ్ అది. సపోజ్ 2 చేయమన్నాను కదా, మల్టిప్లై విత్ 2 అని చెప్పేసి 2 ఆటమ్స్ వేసేస్తే H2O2 అని రాశారనుకోండి, దెన్ ఇట్ ఈజ్ హైడ్రోజన్ పెరాక్సైడ్. అంటే స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ది మాలిక్యూల్ చేంజెస్. We should not change the molecular structure. We should just multiply with the molecule. So ఇక్కడ 2 కావాలి కాబట్టి మనం అందుకు దీంతో కంబైన్ ఉన్న ప్రతి దాన్ని 2తో మల్టిప్లై చేస్తాం. ఇంటూ 2. ఓకే, నౌ ఇంటూ 2 ఈ రెండింటిని 2తో మల్టిప్లై చేస్తాం. మల్టిప్లై చేసిన తర్వాత చిన్న ఈక్వేషన్ ఐ విల్ రైట్ హియర్. H2. సో నో చేంజ్ హియర్. O2. Here also no change. Then here we multiply with 2. 2H2O. 2H2O. Now observe hydrogen atoms. 2 2s are 4. 2 2s are 4 వచ్చేసినాయి ఇక్కడ. ఆక్సిజన్ ఆటమ్స్ 2 వచ్చేసినాయి. సో 2 2s are 4 hydrogen atoms and 2 1s are 2 oxygen atoms are there. But in the reactants 2 oxygen atoms are there. Okay, this and this are equal now, but here 2 2s are 4, here only 2. Now multiply this hydrogen with 2. ఇప్పుడు ఆక్సిజన్ 2తో మల్టిప్లై చేయక్కర్లేదు, ఎందుకంటే బికాస్ హైడ్రోజన్ అండ్ ఆక్సిజన్ సపరేటెడ్ హియర్ రియాక్టెంట్స్. రియాక్టెంట్స్లో హైడ్రోజన్ వేరుగా ఉంది, ఆక్సిజన్ వేరుగా ఉంది. అందుకని మనం హైడ్రోజన్ ఆటమ్స్ని ఇంక్రీజ్ చేయాలనుకుంటున్నాం కాబట్టి 2 మల్టిప్లై విత్ ఓన్లీ హైడ్రోజన్ బికాస్ ఇట్ ఈస్ సపరేటెడ్ ఫ్రమ్ ద ఆక్సిజన్ మాలిక్యూల్. So now multiply, and here you have to place it. Never write here 4. Then structure of the hydrogen changes. Already I told you here about. So this is a balanced equation of this reaction. So we have to balance the equations. And this equation tells the balance equation of the reactants and products. And this equation also tells us how many number of atoms or molecules of each element is reacted and how many atoms or molecules of each element is formed. It is reacted, it is formed. And here the mass of the reactants must be equal to the mass of the products, and the sum of the mass of the reactants must be equal to the sum of the masses of the products.
ఈ టోటల్ రియాక్షన్స్ యొక్క వెయిట్ మాస్ ఈ రియాక్టెంట్స్ యొక్క ప్రొడక్ట్స్ యొక్క మాస్ ఈక్వల్ అవ్వాలి. మనం చూద్దాం ఒక ఎగ్జాంపుల్. ఓకేనా? ఆర్ యు ఫాలోయింగ్? జస్ట్ అబ్జర్వ్ ఇట్. మాసెస్ ఈక్వల్ అని చెప్పాను కదా, చూద్దాం. నో అంటే H2 2H2 plus O2 gives rise to 2H2O is the balanced equation of the formation of the water by adding hydrogen and oxygen gives water. ఇది బ్యాలెన్స్ ఈక్వేషన్. ఎందుకంటే 2 2s are 4 hydrogens, 2 2s are 4 hydrogens, 1 2s are 2 oxygens, 2 1s are 2 oxygens. So this is the balance. Now molecular weights of these reactants కడదాం. H2 అంటే 2 hydrogen atoms are there. So 2 into atomic weight of hydrogen is 1. So 2 వచ్చింది. అలాంటి how many hydrogen atoms or molecules are present here? 2. అంటే 2H2 that is equal to 2 into 2 that is equal to 4. O2 here 2 oxygen atoms. 2 into oxygen molecular weight, sorry, atomic weight 60, 32. Therefore total mass of the reactants, this is 4 grams and this is 32 grams. Now what is the molecular weight of H2O? H2O molecular weight, 2 hydrogen atoms, 1 oxygen atom. 2 into 1 is equal to 1 into 16 is equal to 16. Total 18 వచ్చింది. ఇది 10 కాదు, 1 oxygen. ఇలాగా ఆక్సిజన్ బ్రాకెట్లో పెడితే దాన్ని యాక్టివ్ ఆక్సిజన్ అంటారు. అందుకని కెమిస్ట్రీ చాలా డేంజర్. ఇలా బ్రాకెట్లో పెట్టి రాయకూడదు. ఏదో లెక్కల గురించి అని పెట్టాం. ఎప్పుడన్నా ఇలా బ్రాకెట్లో ఆక్సిజన్ ఎక్కడైనా కనపడితే దాన్ని నేసెంట్ ఆక్సిజన్ అంటారు. నేసెంట్ ఆక్సిజన్ మీన్స్ హైలీ రియాక్టివ్ ఆక్సిజన్ అనమాట. తక్కువ రియాక్షన్లో పాల్గొంటుంది అలాంటి ఆక్సిజన్. ఇక్కడ 1 ఆక్సిజన్ అని చెప్పడానికి మీకు అలా జస్ట్ 1 ఆక్సిజన్ చూపించి 18 వచ్చింది. సో ఇలాంటి how many water molecules are there in the products? 2 water molecules. So 2 into 18 that is equal to 36. Here also how much you get? 32 plus 4, 36 total. H2 4 plus 32, 36. Here also 36. So mass of the reactions or weight of the reactions is equal to the weight of the products. That is the, it tells, and a balanced equation tells about this. Ikkada if you observe that what we have to know by this equation, how many grams of hydrogen reacts with how many grams of oxygen, we can find very easily. And how many grams of water molecule is also formed can be known by knowing the equation. And ఒక సమీకరణాన్ని తీసుకుంటే మనం బ్యాలెన్స్డ్ ఈక్వేషన్ తెలుసుకున్నట్టయితే రసాయన చర్యలో ఇందులో ఎన్ని గ్రాముల హైడ్రోజన్ ఎన్ని గ్రాముల ఆక్సిజన్తో రియాక్ట్ అయితే ఎన్ని గ్రాముల వాటర్ వస్తుంది అనేది మనకి ఈజీగా తెలిసిపోతుంది. ఇక్కడ చూడండి, ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ దిస్ వన్, 4 grams of hydrogen reacts with 32 grams of oxygen and gives 36 grams of water. ప్రతి దాంట్లో అలాగే వస్తుంది కదంటే అలా అవ్వదు. అంటే ప్రతిదానికి అలా కుదరదు. టైప్స్ ఆఫ్ రియాక్షన్స్ ఉంటాయి. దేర్ ఆర్ 4 types of reactions generally: chemical combination, chemical decomposition, chemical displacement, chemical double decomposition, and 4 types of equations. ఈ 4 typesకి చెందినవే జనరల్ ఈక్వేషన్స్. సో అక్కడ మనకి ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఫైండ్ ద రిక్వైర్డ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ టు రియాక్ట్ విత్, సపోజ్ ఇదే ప్రాబ్లంలో 4 grams of oxygen, 4 grams of hydrogen reacts with
32 grams of oxygen and gives 36 grams of water. ఇప్పుడు చిన్నది చూడండి ఎలా అయ్యో. So 2 grams of hydrogen I have. So I have 2 grams of oxygen with me. Now how much 2 grams of hydrogen with me? How much oxygen is required for complete reaction to form a water? That is the question. How much O2 is required for complete formation of water అంటాం. అంటే వెంటనే ఈ క్వశ్చన్ ఇక్కడికి వెళ్ళిపోవాలి. 4 grams reacts with 32 grams. అంటే 4 grams of H2 reacts with 32 grams of what? Oxygen. Now you have 2 grams of H2. How many grams of oxygen? చూడగానే చెప్పేయచ్చు, సింపుల్ ఈక్వేషన్ కాబట్టి. బికాస్ 4కి 32, 2కి ఇందులో హాఫ్ 16 grams. కానీ కాంప్లికేటెడ్ ఈక్వేషన్స్లో ఇట్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్. దెన్ వీ కెన్ ఈజీలీ ఫైండ్ అవుట్ దిస్ వన్. నౌ దేర్ఫోర్ ఆక్సిజన్ రిక్వైర్డ్, O2 రిక్వైర్డ్ అవసరమైన ఈజ్ ఈక్వల్ టు 32 into 2 by 4. ఇందులో 2 times, 2 ఇందులో 16 times. So you get 16 grams. Understand? So 16 grams of మనకి oxygen is required for the complete formation of water. And how many grams of water formed now? అని అడిగానుకో, 2 grams of hydrogen is there with us. How many grams of water formed when reacted with oxygen అన్నాడు. అంటే 2 గ్రాముల హైడ్రోజన్ మన దగ్గర ఉన్నప్పుడు అది పూర్తిగా ఆక్సిజన్తో చర్య పొందితే ఎన్ని గ్రాముల నీరు ఏర్పడుతుంది? హౌ మెనీ గ్రామ్స్ ఆఫ్ వాటర్ ఈస్ ఫార్మ్డ్ when 2 grams of hydrogen reacted with oxygen అన్నాడు. నా ఇక్కడ ఈ ఈక్వేషన్లు తీసుకోవాలి ఈసారి. ఓకేనా? అబ్జర్వ్ ఇట్. నా గో ఫర్ 2 grams of hydrogen only. So for complete reaction with oxygen, for formation of water molecule, how many grams of oxygen is required? Or already చూసాం, how many grams of water is formed? ఇక్కడికి వెళ్ళిపోవాలి ఈ ఈక్వేషన్. 4 grams of H2 gives, ఇంక దీని వదిలేండి, ఆక్సిజన్ 36 grams of H2. అండర్స్టాండ్? ఇక్కడ అంటే 4 గ్రాములే కదా చూసాం కదా ఈక్వేషన్. సి 4 grams of hydrogen reacts with 32 grams of oxygen and forms 36 grams of water. Now he asked, if 2 grams of hydrogen is with you, how many grams of water is formed? అని అడిగాడు. Then you have to take this and this. ఇక్కడ ఆక్సిజన్ గురించి మనకు అంత అవసరం లేదు. సో 2 grams of hydrogen gives 36 grams. 4 grams of hydrogen gives 36 grams of water. Then 2 grams of H2 gives how many grams of water? You can easily say 36 by 2, that is equal to 18 grams of water. అంటే 1 molecule of water we get if 2 grams of hydrogen reacted. How చూద్దాం. So therefore H2O formed ఏర్పడేది is equal to 36 into 2 by 4, 18 grams. Understand? Observe. So ఈక్వేషన్ని బాగా అర్థం చేసుకోవాలి, అప్పుడు we can find various. Understand? Shall I go for another equation?
Shall I go for another equation? కనపడుతుందా క్లియర్గా? ఇది ఏంటది? అన్స్టేబుల్ డ్యూ టు వీక్ నెట్వర్క్ అట. నెట్వర్క్ వీక్గా ఉందండి, సారీ. బాగానే అర్థమవుతుంది అనుకుంటా. తెలుస్తుందా? ఎవరన్నా ఒకరు చెప్పండి, రిప్లై ఇవ్వండి. నారాయణరావు, బోర్డు మీద అర్థమవుతున్నాయా? శివ, ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? ఓకే, నో గో ఫర్ అందరూ. Okay. Hydrochloric acid reacts with sodium hydroxide, gives sodium chloride plus what? Hydrochloric acid reacts with sodium hydroxide, gives rise to sodium chloride plus water plus energy. దిస్ ఈజ్ న్యూట్రలైజేషన్ రియాక్షన్ అంటారు. తటస్థీకరణ చర్య అంటాం. తర్వాత చూద్దాం. ఇక్కడ మనం ప్రాబ్లం గురించి చూద్దాం. హియర్ హైడ్రోజన్ ఆటమ్స్ 1 plus 1, 2 hydrogens are there. Oxygens, only one oxygen is there. Sodium, one sodium is there. Chlorine, one chlorine is there. So one hydrogen and one hydrogen, 2 hydrogen atoms, one oxygen atom, one sodium atom, one chlorine atom. Understand? So ఇవి ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఇందులో సోడియం, హైడ్రోజన్, ఆక్సిజన్, సోడియం, క్లోరిన్ ఈక్వేషన్ బ్యాలెన్స్ అయిందో లేదు చూస్తున్నాం. ఫస్ట్ హైడ్రోజన్ ఆటమ్స్ 2, ఓకే. ఆక్సిజన్ ఆటమ్స్ ఓన్లీ 1 ఆక్సిజన్, ఓకే. సోడియం ఇది 1 సోడియం, ఓకే. క్లోరిన్ 1. సో దిస్ ఈజ్ ఎ బ్యాలెన్స్ ఈక్వేషన్. ఇక్కడ బ్యాలెన్స్ ఈక్వేషన్ వల్ల మనకి ప్రయోజనం ఏంటో చూద్దాం ఒకసారి. సో ఇప్పుడు మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఆఫ్ రియాక్టెంట్స్ కడతాం. HCl, 1 hydrogen, chlorine 1, 1 into 1, 1, 1 into 35.5, that is equal to 35.5. ఈ 1 యాడ్ చేస్తే 36.5, అంటే HCl వెయిట్ 36.5 grams. Now sodium hydroxide weight చూద్దాం. NaOH మాలిక్యులర్ వెయిట్ కడతాం. సోడియం 1 సోడియం, ఆక్సిజన్ 1 ఆక్సిజన్, హైడ్రోజన్ 1 హైడ్రోజన్. సోడియం 1 into 23 grams, ఆక్సిజన్ 1 into 16 grams, హైడ్రోజన్ 1 into 1 gram, టోటల్లీ 0, 40 grams. అంటే దిస్ సోడియం క్లోరైడ్, sodium hydroxide is 40 grams. Whole gram. Gr grams. Now sodium chloride, molecular weight of sodium chloride. Live era. Parledemo. Sodium chloride. 1 sodium, 1 chlorine. 1 sodium is 23. 1 chlorine is 35.5. That is equal to 58.5. This is 58.5. Now water. Already among this. Water 18 grams. So total change 58.5 plus 18. 6
76.5. Here 36.5, 40, 76.5. So mass is equal. Understand? Now put up the thing. 36.5 grams of chlorine reacts with 40 grams of sodium hydroxide, gives 58.5 grams of sodium chloride and 18 grams of water plus energy. అది chemical equation తెలియజేసింది. Understand? Means that this hydrochloric acid reacts with sodium hydroxide, gives sodium chloride and water plus energy. And how much hydrochloric acid is reacted? 36.5 grams of hydrochloric acid reacts with how much sodium hydroxide? 40 grams of sodium hydroxide, and gives how much sodium chloride is formed. So the amount of sodium chloride formed in this reaction is 58.5 grams, and the amount of water formed is 18 grams of water is formed in this reaction. Now I can do so many problems by using this equation. You can do number of problems. ఎన్ని ప్రాబ్లమ్స్ కావాలో అని చేసి ఒక్కసారి ఈక్వేషన్ అర్థమైతే ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి. ఐ విల్ గో ఫర్ ద ప్రాబ్లమ్స్. అండ్ 1 molecule of hydrochloric acid reacts with 1 molecule of sodium hydroxide and gives 1 molecule of sodium chloride and 1 molecule of water. Same 1 1 1 1 here. Okay, understood? Suppose if anyone asks how many atoms of hydrogen present in this reaction and reactants, and 2 hydrogen atoms, 1 oxygen atom, 1 sodium and 1 chlorine atom present. In the products also same thing, but the number of atoms of hydrogen here is also at one place here. Here in different molecules, 2 hydrogen atoms are different molecules, but here the 2 are at one point. And the structure of the atoms changes and a molecular structure changes, but the number of atoms must be in reactants and products. Again, now I will go for the problems now. Nine grams of water is formed when HCl and sodium hydroxide reacted. Yes. How much HCl is required, or how much sodium hydroxide is required? 2 questions. చాలా easy. చూడండి, 36.5 grams of HCl is required for the formation of 18 grams of water. Now 9 grams of water formed means half of this one. 18 half is 9. So 36.5 by half into half. ఇందులో హాఫ్ చూడాలి అంటే ఎంత వస్తుంది? 18.25. 18.25 grams of HCl is required to form 9 grams of H2O in this reaction. చేస్తుంది 18 grams of H2O required for 36.5 grams of what? HCl. So 9 grams
H2O. How much required? So 36 into 9, 36.5, sorry, 5 into 9 by 80. This is 2 times. 2 in the 18.25. So that is equal to 18.25 grams of HCl required. So not easy problem. Understand? Now, suppose how much sodium hydroxide is required? Same 18 grams of water is formed, then 40 grams of 40 grams of NaOH. No, same 9 grams of H2O required. How many grams of NaOH? చూడడానికి చెప్పచ్చు చిన్న సింపుల్ 18 grams కి 40, 9 grams కి ఇందులో ఇది హాఫ్, ఇందులో హాఫ్ 20 grams. చూడండి అంత ఈజీ. We can do by the equation. Understand? So this is the usefulness of equations. Observe it. Understand? Now go for mole concept. Balanced equation చేస్తే mole concept. Balanced equation. ఇంకో ఈక్వేషన్ తీసుకొని బ్యాలెన్స్ చేద్దాం. Okay. One reaction. Shall we? A small reaction. C6 H22 C12 H22 O11 plus 1 is to C6 H12 O6 plus C6 H12 O6. దీన్ని గ్లూకోజ్, ఇది ఫ్రక్టోజ్. జస్ట్ C12H22O11. దిస్ ఈజ్ షుగర్ formula. When sugar reacts with water gives glucose and fructose. Whether it is a balanced equation or not, we have to see here. No. The number of carbon atoms is 12 and the hydrogen atoms is 22 plus 2, 24, and oxygen atoms is 11 plus 1, 12. Now here carbon atoms 6 plus 6, 12, hydrogen atoms. So this is 2, 12 plus 12, 24, and oxygen atoms 6 plus 6, 12. This is a balanced equation. We can see. So here sugar sweet 12 into 12 on 44. H22. So into 1, 20. Oxygen 11
16, 170. Totally 1 is there, 9, 10, 14, 1 is there. So 342 grams. 342 grams water 18 grams gives glucose C6H12O6. C6 into 12 and 70. H12 into 1. O6 into 16. No. Okay. Now if you add this one, 18, 360. This is 180 and this is it. So mass are equal. So what we understand? 342 grams of sugar combined with 8 grams of water gives 180 grams of glucose and 180 grams of fructose. So for getting a 180 grams of glucose, we need 242 grams of sugar. For getting a 180 grams of fructose, we need 18 grams of water. And we can do anything here. Suppose if you want 90 grams of glucose, 90 grams, how much water required? And I'll get. Observe. 90 grams of glucose. For the formation of 90 grams of glucose, how much? So, sugar is required. 180 grams glucose requires 342 grams sugar. Now 90 grams glucose, how much sugar? So half of this one, so half of this one. Understand? 342 by, understand? So this is the usefulness of equations and balanced equations. So we will see the remaining in the next class tomorrow. So thank you very much for watching. ఫుల్గా చూడండి, లాస్ట్ వరకు చూడండి. ఇప్పుడు ఈ వారం చెప్పిందంతా అర్థమైపోతే సాటర్డే జూమ్ క్లాస్ పెట్టి డౌట్స్ క్లారిఫై చేస్తా. గుడ్ నైట్.